আসসালামু আলাইকুম। ভূষণ কারুপণ্যের আজকের আয়োজনে থাকছে খুব সুন্দর দুটি বালা, যা শুধুমাত্র লেজ দিয়ে বানানো। এই চুড়িটা বানানো খুবই সহজ এবং অল্প সময়েই বানিয়ে নিতে পারবেন। চুড়িটি তৈরি করার জন্য লাগবে সিজার, পুঁতি লেস, রিবন, গ্লু ও চুড়ির বেস। জিনিসগুলো আমার রেডি। এখন আমি কিভাবে বানাই তা তোমরা দেখতে থাকো। গ্লু দিয়ে চুড়ির বেজে রিবনটা পেঁচিয়ে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, ভূষণ কারুপণ্যে বিশেষ কোনো প্রোগ্রামে অল্প সময়ে যাতে নিজেই চুড়ি বানাতে পারো সেই ভিডিও দিয়েছি, দেখে নিও। এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি বা আজকে যারা নতুন দেখছো তাদেরকে আমি অনুরোধ করছি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বন্ধুদের কাছে বেশি বেশি শেয়ার দিও। জুটের উপর এমব্রয়ডারি, হ্যান্ড স্টিচ, বিভিন্ন প্রকার শোপিস, পেন্টিং এসবের উপর আমি ভিডিও দিয়েছি। আগামীতে তোমাদের জন্য আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। আমি এখানে যেটা ব্যবহার করেছি সেটার নাম হলো কাঁচপুতি লেস। ব্লক, বাটিক এবং রঙের দোকানে এই লেসগুলা পাওয়া যায়। তোমরা চাইলে এই লেসের বদলে স্টোন বসাতে পারো। আমি এই লেসটি লাগানোর জন্য 20-60 গ্রাম ইউজ করেছি। তোমরা চাইলে ফ্যাব্রিক গ্লু ইউজ করতে পারো। দেখতে পাচ্ছ লেস বসানোর পর কি সুন্দর হয়েছে চুড়িগুলো। ভিডিওটি কেমন হয়েছে লিখে জানিও আর এমনি করে নিজেরা বানিয়ে পড়ো কেমন। আবারও দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। ততদিন তোমরা ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।